Yes. Okay, very good. Bom dia, Brazil, and boa tarde, Tehran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'm pleased to be part of this event today and welcome our distinguished guests and participants from Iran and Brazil. The idea of this webinar came out of the consultations with my good friends, Professor Jean Goulart and Dr. Fouadi Zadi, both of whom are active in foreign policy analysis in Brazil and Iran. I thought that there is much room for exchange of views to contribute to better understanding on common interested themes. I'm hopeful that such relations among researchers and academic experts will continue based to that end. Isabelle. Boa tarde, bom dia a todos. Tenho o prazer hoje de fazer parte deste evento e dar as boas-vindas aos distintos convidados e participantes do Irã e do Brasil. A ideia deste webinar surgiu a partir das consultas que tive com os meus bons amigos, o professor João Goulart e também o Dr. Fouadi Zadi, ambos ativos na análise da política externa no Brasil e no Irã. Concluí que há muito espaço para a troca de pontos de vista, visando contribuir para uma melhor compreensão de temas de interesse em comum. Eu estou esperançoso que essas relações de troca entre especialistas e acadêmicos continuem a basear-se para este fim. I do not need to repeat any disclaimer at the beginning that views expressed by participants are of their own and should not be construed as official ones. I've been encouraging relevant institutes and think tanks of both countries to get in touch and start a constructive dialogue. We have more programs among other institutes which are under planning for the coming weeks. Não preciso repetir, dar nenhum disclaimer que as opiniões expressas pelos participantes são próprias e não devem ser interpretadas como oficiais. Tenho encorajado os institutos e grupos de reflexão relevantes de ambos os países a entrarem em contato e iniciar um diálogo construtivo. Temos mais programas, entre outros institutos, que estão sendo planejados para acontecerem nas próximas semanas. Very good. Iran and Brazil has maintained their good relations since 1903, which has always been amicable and based on mutual respect. Iran was first to open its embassy in the new capital city of Brasilia in 1960. There have been some limited ups and downs during certain times in their bilateral history, but far from affecting the overall positive relation. We both share many areas of common positions at the international level. Iran values the progress made by Brazil in recent decades that has labeled Brazil as a newly emerging economic power and an active member of the BRICS to contribute to a more multipolar and rule-based world. O Irã e o Brasil têm mantido suas boas relações desde 1903, o que tem sido sempre amigável e baseado no respeito mútuo. O Irã foi o primeiro país a abrir a sua embaixada na nova capital Brasília, em 1960. Houveram alguns modestos altos e baixos durante certos períodos da história bilateral, mas ainda assim, esses momentos estão longe de afetar as relações em que, em geral, são bastante positivas. Ambos partilhamos muitas áreas de posições comuns no nível internacional. O Irã valoriza os progressos feitos pelo Brasil nas últimas décadas, o qual tem caracterizado o Brasil como uma nova potência econômica emergente e um membro ativo dos BRICS, contribuindo para um mundo mais multipolar e baseado em regras. The current status of Afghanistan and consequences of war in Iraq, as well as other U.S. interventionist policies, are part of the contemporary West Asia history. U.S. foreign policy, both in the West Asia and Latin America regions, has its role, and we cannot evaluate our bilateral relations without considering this factor. Illegal sanctions imposed on Iran have had some direct effects on our bilateral economic relations. Thinking about
ways to minimize the effect of sanctions by third parties needs to be well developed, not only by ourselves here, but also all independent nations. O estado atual do Afeganistão e as consequências da guerra no Iraque, bem como outras políticas intervencionistas dos Estados Unidos, fazem parte da história contemporânea da Ásia Ocidental. A política externa dos Estados Unidos, tanto na Ásia Ocidental como nas regiões da América Latina, tem o seu papel e não podemos analisar as nossas relações bilaterais sem considerar este fator. As sanções ilegais impostas ao Irã têm tido alguns efeitos diretos nas nossas relações econômicas bilaterais. Pensar em formas de minimizar o efeito das sanções através de terceiros deve ser uma estratégia bem desenvolvida, não só por nós, mas também por todas as nações independentes. Very good. We should work together for high moral objectives of humanity and a world tending towards security, peace, and justice for all. These objectives have been reflected in the UN Charter, as well as majority of national constitutions, but still much work needs to be done, and I'm very happy that today we are taking a good step together. Devemos trabalhar juntos por objetivos morais elevados da humanidade e por um mundo que tende a segurança, a paz e a justiça para todos. Estes objetivos foram refletidos na Carta da ONU, assim como na maioria das constituições nacionais, mas ainda há muito trabalho a ser feito, e eu estou muito feliz que nós estamos dando esse passo juntos. Muito obrigado. Muito obrigada. Thank you so much, Mr. Garibi, our ambassador of Iran here in Brazil. I would like to give the floor to João Vicente Goulart, who is the president of the Institute João Goulart. Seu microfone está fechado, João. Well, are you hear me? Yes, it's Yes. okay. Well, first of all, I want to welcome to all of us which are doing the first conference between our two people, Iran and Brazil. A warm hug to all present. First, the name of God, I greet this first meeting between President Goulart Institute of Brazil and the people friendly to the Islamic Republic of Iran. The João Goulart Institute is an entity that since 2004 has been working in Brazil in defense of freedom, the rule of law, legality, social justice, and sovereignty of all peoples, their national self-determinations, and the independent construction of their development, always bringing to the fore the independence of each nation, as it praised our patron President João Goulart. I would like to thank Ambassador Hossein Garibi for this possibility that we may be in the dialogue again with this great personality in which I was already able to be at the invitation of this government at a great conference of peace and counter-terrorism held in Tehran years ago. I, well as your mediator, as well as your mediator and a press, and our guest, our former Minister of Justice, Eugenio Aragon, and our International Secretary of the PCB, Walter Sorrentino. Thank to the teachers, debaters, Professors Taki and Professors Ford Aizadi,
The theme with which we open this first dialogue is American imperialism and its serious consequence, both in Brazil and Latin America, as well as in Iran and the Middle East region. We know how serious the intrusion of the imperialism into the nations of the world is, and is with struggle and sacrifice those free people will overcome state terrorism practiced by American foreign policy in various nations of the world. Caps detect selective assassinations, economic interference, commercial and economic sabotage, armed interventions, breach of sovereignty of non-alienated countries, make imperialist model a nefarious event that spreads from the last centuries to the present days. We are tired of interventions and caps. We are tired of political and economic imperialism. The 1964 cap in Brazil, which overthrew the nationalist government of João Goulart, took place along the lines of 1953 cap against Mossadegh in Iran, when measures to protect the nation's economy were nationalized as oil, communication, energy, and others in defense of national heritage. Mossadegh in 1953, Arbenz in Guatemala in 54, Perón in Argentina in 55, Jango, President Goulart in Brazil in 1964, Indonesia against Suharto in 65 with 1 million dead. The democratic caps against the people who wanted sovereignty continued. The democratic caps against the people who wanted sovereignty continued. Argentina again have a cap against Ilia in 66. In Greece, the so-called blow of Corels in 67. The cap against Allende given by Pinochet in 73. In Uruguay also in 73. Against and Argentina again in 1976 against President Isabelita. Another countries also, we see also caps like Bolivia, Peru, Ecuador, all were struck. So I would like to give a round of applause to this debate between two brave people, the Brazilians and the Iranian people, which suffer this kind of oppression. My cordial embrace to spiritual leader Ali Khamenei and President Ibrahim Raisi. Ending my words in this participation, I want to say of all of us, save Brazil and save the Islamic Republic of Iran. Thank you. Thank you very much, João. Now we give the floor for teacher, Professor Izadi, Mr. Fuad Izadi from International Association of Muslim University Professors, also manager of the association and professor teaching in Tehran University. Professor, you have 10 minutes to speak. Welcome.
In the name of God, the compassionate, the merciful, I would like to thank Ambassador Gharibi for organizing this event, and also our friends from Brazil. This is an honor for me to be part of this very important webinar. I was not planning to speak, but since I have this time, let me say a few words about U.S. foreign policy and U.S. imperialism. As you know, in U.S. foreign policy, there are different doctrines that scholars and professors study. Based on what I know, the doctrine of U.S. clientelism in foreign policy is one of the better theories that are available when we want to study U.S. foreign policy. The concept of clientelism basically says that in U.S. foreign policy, the United States is looking for client states that basically listen to United States dictates, and states that present their natural resources to American companies, states that adjust their foreign policy based on what U.S. wants. And this policy of creating clients is true in Latin America. It is true in West Asia. It is true in Africa. It is basically true all around the world. And this policy of creating clients causes a lot of problem for ordinary citizens, whether they live in Brazil or they live in Iran or they live in Afghanistan as we speak. So if we accept this theory as a way of explaining U.S. foreign policy, the next step is basically coming up with solutions to confront this policy. So having a common enemy unites people. And since the United States foreign policy is causing difficulties for Iran and many other states in the world, then uniting the people who oppose this foreign policy is going to be an objective that most people would want to follow. And the hope of today's webinar is to connect people from Iran to Brazil that have this common goal. And we hope to be able to continue our cooperation in order to address some of our common concerns and common problems. As you know, in Iran, we had an election a few months ago. President Ibrahim Raisi was elected as president of Iran. And when he campaigned, he talked about having more connection to countries that are affected by U.S. sanctions and U.S. difficult foreign policy objectives. And Latin America is going to be one of the areas that the new Iranian government is going to focus on. And so this is another reason where connecting with scholars and activists in Brazil is going to be important for us in Iran. Another policy that Dr. Raisi has is to have better relations with our neighbors in West Asia. The concept of having more relations with countries that are surrounding Iran.
And this is going to be another objective. And obviously, as you may know, concentrating less on improving relations with Europe and the United States. Unlike our previous government, focusing on resolving difficulties with countries that don't want to resolve difficulties with Iran is going to be another objective of President Raisi, as far as we can understand that in Iran. So let me, to conclude, let me once again thank our brothers and sisters in Brazil. It's a little early in where you are. It's early morning, and we are in Tehran getting close to sunset. So thank you again for being part of this webinar and for inviting us. And we hope to cooperate with you in more events as we go forward. Thank you very much, Professor Izadi. For us, it's very important here in Brazil to maintain this contact and exchange of views. So now I'll give the floor to Mr. Aragão, Eugênio Aragão. He's a Brazilian attorney. He was Minister of Justice in Brazil by government Dilma. Good morning. It's a pleasure for me to be with you in this webinar. برای من مایه افتخاره که در این برنامه همراه شما باشم. We have mics open. And especially within the relationship between Brazil and Iran, a country which is for us an example of resistance and of resilience in this world of conflicts, and surely has a lot we have a lot to learn from Iran. So it's a great pleasure to speak to you. Well, the tragedy of the Second World War brought to us, to the whole world, a new era of multilateralism. Multilateralism is a form of international governance in which you don't have to submit the whole interests to one single power, but much more you try to dialogue and to coordinate interests. This is more or less the paradigm which was included in the Charter of the United Nations in 1945 in the San Francisco Conference. As you know, the Charter of the United Nations in Article 2 and Paragraph 1 says clearly that the United Nations is an organization which is ruled by the principle of the sovereign equality of all states. Sovereign equality, what does it mean? It means that all states have the right to defend their interests in the same level as any other state, big or small, powerful or weak. We all are part of a so-called international community, and this international community should be ruled by laws which are equally imposed to all states, the so-called laws of jus cogens. This is the system of the United Nations. You have there the principle of non-intervention in Article 2, Paragraph 7, the principle of the prohibition of use of force in Article 2, Paragraph 4, and the only exception for the prohibition of use of force is the right, the inherent right of self-defense in Article
51 of the Charter of the United Nations. This all seems very beautiful, and it could be a framework for a peaceful world with a coexistence of different views. But unfortunately, international law has a flaw which is the reality of countries which divide the world in zones of influence. So we have a historical tradition here in the Americas by which the southern countries are part of a so-called zone of influence of the United States. This is how the United States have been viewing all the states at south of the Rio Grande, unfortunately. And this imposes us a lot of suffering, a lot of problems of political and economical order. At the same time, when the United Nations Charter was being drafted, you had in 1944 also the Bretton Woods Conference, by which the American economy was supposed to dominate the whole global economy through a single currency, which would be the reference for all other currencies, which would be the dollar, the American dollar. This means that all our banking systems are clearly linked to Wall Street, and most of our banks don't want to make any kind of business which could impair their relationship with their partners in Wall Street. We have had a lot of problems in international commerce, for example, with Russia, after the sanctions imposed by Western countries against Russia. The transfer of actives between Brazil and Russia is a very difficult one. Normally, it has to be done through third countries like the Arab countries. And this is also the same situation we have to endure in relation to Iran. This makes things enormously difficult and imposes us to think about alternatives. The alternative should be the diminution or the relative lesser importance we should give in international commerce to the dollarization. We should make a movement against this Bretton Woods tradition. This means that we should really think about a basket of different monies of different countries, by which we could develop our bilateral relations. We should think also about the possibility of exchanging directly goods, for example, oil against soy beans, for example. And by this kind of mechanism, trying to bypass all the restrictions which are done by the banking system, which is based on Wall Street. And this is something which is really absolutely a priority. We have really to think about alternative form of commerce, of international commerce. This we see today, for example, the situation of Venezuela, whereby all its commerce is being blocked by the United States, including also
the confiscation of values which were deposited in banks in the United Kingdom and in the United States. And this makes really the situation of the people of Venezuela very dramatic. They don't have the means to import essential goods for the population. And we need really to overcome this. We really need to overcome this and really act accordingly to the Charter of the United Nations, respecting the sovereign equality of states and trying to follow really the rules of multilateral governance. And I think this should be a very important step for our next government when we will be trying to reinforce the national interests of Brazil in regard to our most essential goods, like, for example, the so-called pre-salt oil, like, for example, the refineries of oil which are owned by the Petrobras. We have to reinforce our capacity, our capability to really overcome all the pressures of the international market, which is exerted mainly from Wall Street in the United Nations and in the United States. If we won't be able to do this, we are going to be submitted to the interests as an influence zone, and we have really to escape this drama which has been imposed upon us. I thank you very much for this opportunity to speaking to you, and I say it again, it's for me a great honor to speak to Iranian partners. Thank you very much. Thank you, Eugenio, for your speech and your contribution for this debate. Now we invite Professor Kouishi. Professor Kouishi is a faculty member of the Department of Regional Studies at the University of Tehran. And also I have 10 minutes to speak. And welcome. Isabel, do you know if he is with us? Because I can see. I'm checking, just a second, please. Because if he's not here in this moment, maybe having some technical problems, I can give the floor to Mr. Walter Sorrentino, meanwhile he came back. Yes, indeed, we may continue with the next speaker. Okay. If Madam Moderator wishes to do so. Okay, thank you, Mr. Ambassador. So I'll give the floor to Walter Sorrentino. Walter is the Vice President of the Communist Party of Brazil, also International Relations Secretary. He will speak in Portuguese, and I'll make the translation.
Uma saudação calorosa a todos os colegas aqui iranianos e brasileiros, em especial um abraço forte ao embaixador Hossein Garibi, e espero que minha fala seja a expressão de solidariedade do PCdoB com o povo e a nação iraniana, esse povo de milenar tradição, de milenar cultura. E quero falar do papel e lugar do Irã no mundo, a importância de suas alianças estratégicas nessa região da Ásia, que representa, a nosso ver, um papel importante em nossas lutas progressistas, anti-imperialistas, nacionais, pela afirmação de nossos países. Com a Revolução, o Irã tomou seu destino nas mãos, empreendeu uma jornada vigorosa no rumo dessa afirmação nacional autônoma e soberana. Ficou gravada na história política mundial de toda a minha geração, além das outras, mas as minhas especialmente, aquela humilhação imposta aos Estados Unidos nos acontecimentos que expulsaram o Shah títere dos Estados Unidos, Reza Pahlavi, na última parte do século XX. Ana? Tá, deixa eu traduzir essa parte. So, what Walter said, he would like to express the solidarity with the people and the nation of Iran, the Iranian nation, who has a millennial tradition and a culture. In his speech, he will say a few questions about the place and the role of Iran and the world and in this relation and its strategic alliances in the Asian region, and what it means to other nations as ours. Walter said Iran represents now a very important role in the world. Since the Iranian Revolution, when Iran took his destiny in hands, and with a vigorous journey, achieved its autonomy and sovereignty as a national affirmation. Walter said his generation was marked by what United States tried to humiliate and impose to Iran. And pode continuar, Walter. Os Estados Unidos hoje agem no Irã em um novo contexto mundial. Promove o bloqueio e assédio dos interesses do país porque não pode tolerar seu papel no que julga ser um espaço estratégico crítico para suas pretensões de hegemonizar a ordem mundial e conter o papel das potências ascendentes, como são o caso do Irã e mesmo do Brasil. E a gente considera simplesmente criminoso perante qualquer tribunal da história esses ataques dos Estados Unidos ao Irã, assassinando líderes, hostilizando os interesses do país, impondo criminosa sanção unilateral de bloqueios financeiros, econômicos, comerciais, científicos e tecnológicos, esperando dobrar a terra e vontade da nação iraniana para definir seus próprios interesses. Nala? The United States, they act today against Iran in a new context of the world. They promote blockades of interests of the Iran because they cannot tolerate that this is a critical strategic space in Asia, in Middle East, that they can't hegemonize as US, and the role of rising powers such as Iran. And it's simply criminal that the attacks of the United States on Iran, assassinating and harassing people, with criminal and unilateral sanctions through blockades and trying to block sanctions Iranian interests. O mundo vive hoje uma marcante transição na ordem mundial, que foi acelerada e intensificada pela pandemia e evidenciada ainda mais na retirada humilhante das tropas norte-americanas e seus aliados na derrota sofrida no Afeganistão recentemente. As principais características dessa conturbada transição em curso são o declínio relativo
da superpotência estadunidense e a emergência de novos polos de poder econômico, político, diplomático e militar, oriundos, sobretudo, das antigas semiperiferia e periferia do sistema internacional. O PCdoB considera que o fenômeno mais representativo dessa tendência é o protagonismo da China socialista como potência e a recuperação do poder nacional da Rússia. We believe that we are in a transition on the global order in this very moment, accelerated and intensified by the pandemic, COVID-19 pandemic, and evidenced by the humiliating withdrawal of North American troops and its allies from Afghanistan, with its defeat on Afghanistan. The main characteristics of this troubled transition in course is the relative decline of the United States superpower and emergence of new poles of economic, political, diplomatic, and military power, originating mostly from the semi-periphery or periphery of the international system. And the most representative phenomenon of trend and leading role is of socialist China as a power and the recovery of the national power of Russia. Então, os Estados Unidos promovem o agravamento, a expansão das disputas, tensões e confrontações em todo o mundo e empenham-se de todas as maneiras para impedir que outros países trilhem soberanamente o caminho da cooperação, da paz, do desenvolvimento econômico, da soberania e do progresso social. E, na contraparte, diversos estados estruturam seus projetos nacionais de desenvolvimento, buscando assegurar exatamente sua soberania e ampliar a margem de autonomia no novo contexto geopolítico mundial. Portanto, essa emergente e crescente multipolaridade é uma marca central dos acontecimentos nessa transição em que vivemos. So it indicates that the international table is seeing the aggravation and expansion of the disputes, tensions, confrontations by the responsibility of the United States, which is trying to maintain or to establish a unipolar new world order since the end of the Cold War, and trying to prevent that other countries can be sovereignty, can have its sovereignty or freely cooperate to build peace and economic development and social progress. But anyway, other various states are establishing national development projects, seeking to safeguard their sovereignty and expand its margin of autonomy, not in a new world geopolitical context marked by emergence of and growing of multipolarity. And this evolution is in this evolution that we place Iran, South Africa, India, Turkey, among others. And we hope we were able to include Brazil as when the disorientation of destruction of our national interests is over. É nesse contexto que nós situamos o papel do Brasil e do Irã, além de outras nações que fazem parte desse mesmo processo. Mas é importante considerar que os Estados Unidos vão duplicar a reação agressiva para reverter seu declínio. Como se sabe hoje, sua estratégia central é de cerco e guerra contínua à China socialista e para conter o poder militar da Rússia. Evidentemente, isso alcança todos os países. De algum modo, de várias formas, são aliados desses países ou possam se beneficiar dessa contraposição. Então, nós vamos assistir no mundo diversas guerras híbridas, guerras por procuração, aos países que se aliam a esse propósito de uma nova relação de forças no mundo, que fortaleça os Estados nacionais no seu papel
de garantidor da soberania indutor do desenvolvimento, países vão lutar pela paz, pela cooperação e pela relação no respeito mútuo de todas as nações. So in this reality, new geopolitical reality, with the rise of China with socialist orientation as a great power, the recovery of the national power of Russia, the decline of US, and the decline of US, they are, which can change the correlation of international force, creates a more favorable context for the realization of national projects, which represent contra-hegemonic tendencies to the imperialist countries, the USA and Europe. That's why USA is trying to blockade or to sanction this evolution. That in other ways, they will not have its autonomous projects, national projects. Então, em síntese, o que eu quero acentuar é que esse mundo em transição nos coloca grandes perigos e ameaças em que estamos vivendo. O Irã tem sido vítima desses ataques do imperialismo americano. Ao mesmo tempo, isso representa uma grande janela de oportunidade para os países em desenvolvimento, como o Brasil e o Irã, países que saibam o que querem, saibam como conquistar seus interesses nacionais, seu desenvolvimento ao serviço do seu povo. Fator contraditório, mas positivo, porque nos dá, neste mundo, uma maior margem de manobra estratégica para nossas lutas. O Brasil e a América Latina, nós estamos atentos a isso. Empreendemos essa luta democrática e nacional aqui no nosso continente, nas nossas condições próprias. Por isso, a solidariedade a Cuba, a Venezuela, a resistência dos nossos povos nos protestos, estalidos sociais, as vitórias eleitorais que estamos conquistando nos continentes, são parte dessas lutas. De alguma maneira, estamos todos interligados nessas lutas, assim como as lutas do Irã. That's why we are so we evaluate as these interconnected struggles that we are facing, for example, here in Latin America, in many countries with popular struggles and manifestations, and we connect this with this contra-hegemonic struggle or situation that we are facing with this relative decline of US and rise of other powers as this international correlation of forces change. So US as this epicenter of the world financial economic crisis of 2007-2008. This is something I'm translating that I didn't translate from the last part Walter said. They are also politically divided, living a crisis of the political liberalism and double aggressive. They have double aggressive reactions. It's demonstrated by this relation with Iran also. Termino, meus amigos, dizendo que nós lutamos e seguiremos lutando para reforçar nossos laços diplomáticos, comerciais, científicos, tecnológicos com o Irã. Nosso país e o Irã têm interesses em comum nessa nova realidade de emergente multipolaridade e juntos podemos perseguir melhor os propósitos de desenvolvimento soberano, atender aos interesses de nossa nação e de nosso povo. Por isso, nós acompanhamos com atenção a evolução do Irã, saudamos o belo trabalho do embaixador Garibe e conte sempre com nossa amizade e se contem sempre com a solidariedade do PCdoB com o país e o povo iraniano. Estaremos sempre a postos para reforçar esses laços de amizade. Muito obrigado. So that's why we in Brazil, we like to strengthen the relations and our ties, diplomatic, commercial ties with Iran.
to pursue together the purpose of sovereign development in our countries, and to serve to the interests of our people, to strengthen our nations, our environment, for the world's peace and sharing of interests. We have we can share technological and scientific views and developments of our countries. We follow with many attention the evolution of the Iran situation, and we also reiterate our solidarity as a country and as a people, and in position to strengthen the ties of friendship between Brazil and Iran. We congratulate the role of the Ambassador Garibi here in Brazil, because how he is dealing with this strengthening of relations. And so thank you very much for the opportunity of being here in speaking today. So I don't know if Professor Koishi, Mr. Koishi is here with us, okay? So I'll give him the floor. Welcome, and you have 10 minutes. پیامدهای حضور همه‌جانبه آمریکا در غرب آسیا. هرچند سابقه حضور آمریکا در منطقه غرب آسیا بیش از 70 سال است، اما حضور همه‌جانبه آمریکا در این منطقه از سال 1972 آغاز شده. زمانی که انگلستان به علت ناتوانی در ادامه تسلط بر این منطقه جای خود را به آمریکا داد و از آن تاریخ تا امروز منطقه غرب آسیا که دانشمندان ژئوپلیتیک آن را هارتلند نامیده‌اند، در بسیاری از عرصه‌ها زیر نفوذ سیستماتیک آمریکایی‌ها قرار دارد. آمریکا از طریق سینما و تلویزیون لایف استایل خود را بر این منطقه تحمیل کرده است. به وسیله رسانه‌های خبری خود ذهن مردم در غرب آسیا را در دست گرفته و توصیف خود از جهان را در اذهان مردمی منطقه جای داده است. Embora a história da presença dos Estados Unidos na Ásia Ocidental remonte a mais de 70 anos, sua presença multidimensional na região começou em 1972. Devido à sua fraqueza em perpetuar seu domínio na região, o Reino Unido foi substituído pelos Estados Unidos. Esta região, chamada de Heartland, ou Coração, pelos cientistas geopolíticos, tem estado sob o domínio sistemático dos Estados Unidos desde aquela mudança de mãos. Os Estados Unidos impuseram seu estilo de vida à região através do cinema e da televisão, manipularam as mentes das pessoas na Ásia Ocidental por seus meios de comunicação e alimentaram suas mentes com a sua descrição do mundo. با استفاده از ناوگان پنجم خود، اراده‌های مستقل در این منطقه را تهدید و سرکوب کرده و برای حفاظت از دولت‌های دیکتاتور حاکم بر کشورهای عربی جنوب خلیج فارس بیش از 30 پایگاه و کمپ نظامی در این کشورها ایجاد کرده است. پایگاه‌هایی که در برخی از زمانها تا 100,000 نظامی آمریکایی در آنها اقامت داشتند. در این مدت آمریکایی‌ها 3 جنگ وحشتناک و سنگین، جنگ اول و دوم علیه عراق و جنگ افغانستان بر مردم این منطقه تحمیل کرده و طولانی ترین جنگ قرن 20 را نیز با حمایت از صدام علیه مردم ایران ایجاد کردند. پرورش گروه‌های افراطی و تروریست‌های داعش و القاعده برای ایجاد جنگ‌های نیابتی در منطقه غرب آسیا از دیگر اقدامات آمریکا در این منطقه بوده است. Além disso, os Estados Unidos ameaçaram e suprimiram os desejos de independência nessa região por meio da sua quinta frota. Para proteger os governos ditatoriais que governaram os países da região ao sul do Golfo Pérsico, os Estados Unidos estabeleceram mais de 30 bases e campos militares nesses países. Em certos momentos, essas bases abrigaram cerca de 100 mil militares americanos. Durante esse período, os Estados Unidos impuseram 3 guerras horríveis aos povos dessa região: a Primeira e a Segunda Guerra contra o Iraque e a Guerra no Afeganistão.
Da mesma forma, os Estados Unidos contribuíram para a guerra mais longa do século XX a ser travada contra iranianos com seu apoio a Saddam. Outra medida tomada pelos Estados Unidos na Ásia Ocidental tem sido o apoio e o fomento aos grupos extremistas e terroristas da Al-Qaeda e do ISIS para travar guerras por procuração na Ásia Ocidental. اما مخربترین دخالت آمریکا در منطقه غرب آسیا حمایت کامل از رژیم نژادپرست اسرائیل است. رژیمی که از ابتدای تأسیس در سال 1947 تا به امروز بدترین کارنامه حقوق بشری جهان را به خود اختصاص داده و به همین علت در طول نیم قرن اخیر سالانه 4 تا 5 میلیارد دلار کمک بلاعوض از آمریکا دریافت کرده است. رژیمی که آمریکا بیش از 80 قطعنامه شورای امنیت علیه اقدامات ضد بشری آن را وتو کرده است. مهمترین پیامدهای حضور آمریکا در 50 سال تسلط همه‌جانبه بر غرب آسیا به این شکل. Provavelmente, a intervenção mais destrutiva dos Estados Unidos na região tem sido seu apoio total ao sistema racista israelense. Desde seus primeiros dias de estabelecimento em 1947, esse sistema estabeleceu o recorde dos piores direitos humanos do mundo sobre o seu nome e recebeu de 4 a 5 bilhões de dólares por ano como doações dos Estados Unidos. Mais de 80 resoluções do Conselho de Segurança da ONU condenando as ações desumanas desse sistema foram vetadas pelos Estados Unidos em favor de Israel. As consequências mais importantes da presença dos Estados Unidos na região e o seu domínio multidimensional de 50 anos na Ásia Ocidental são as seguintes. تحقیر ملت‌های منطقه و تلاش برای نابودی هویت آنان. خودبرتربینی و تحقیر ملت‌ها از جمله خصوصیات ذاتی نظام حاکم بر آمریکاست که در رفتار و گفتار مدیران و کارکنان این دولت به وضوح قابل مشاهده است. این ویژگی به هنگام تسلط آمریکا بر منطقه‌ای مانند خلیج فارس افزایش پیدا می‌کند، چرا که آمریکایی‌ها خود را در بسیاری از امور برتر از مردم این منطقه می‌دانند و به همین دلیل است که نیروها و عوامل دولت آمریکا در تمامی کشورهای تحت نفوذ خود در منطقه غرب آسیا از کاپیتولاسیون برخوردارند. از طرف دیگر وجود هویت در ملت‌ها باعث بروز استقلال طلبی و آزادی خواهی می شود و به همین دلیل آمریکایی‌ها با تمام قدرت سعی در تحقیر و تخریب هویت ملت‌های منطقه داشتند. هنگامی که رئیس جمهور آمریکا عربستان را گاو شیرده خطاب می‌کند و کارکنان این دولت و رسانه‌های آمریکایی شهروندان کشورهای عرب منطقه را شترسوارهای ثروتمند و عیاش توصیف می‌کنند، این توصیفات در جهان منتشر و از سوی جهانیان شنیده می‌شود و دیگر هویت و شخصیتی برای مردم و جوامع این منطقه باقی نمی‌ماند. O primeiro ponto seria humilhando as nações desta região e fazendo esforços para destruir suas identidades. A autossupremacia e a humilhação de outras nações são características indispensáveis do sistema de governo dos Estados Unidos, que são claramente visíveis nos comportamentos e palavras das autoridades e funcionários públicos da administração americana. Essas propriedades aumentam quando os Estados Unidos tentam dominar uma região como o Golfo Pérsico, já que os americanos se consideram superiores ao povo desta região de várias maneiras. Por esta mesma razão, as forças e agentes americanos da administração dos Estados Unidos gozam dos privilégios de capitulação em todos os países dominados por eles na região. No entanto, a existência de identidades nas nações leva seus esforços em busca de independência e liberdade. Consequentemente, os Estados Unidos fazem o melhor que podem para humilhar essas nações e destruir suas identidades. Quando o presidente dos Estados Unidos chamou a nossa região de vaca leiteira e as autoridades e a mídia norte-americana descrevem os cidadãos como cavaleiros de camelos ricos e sibaríticos, e tais descrições são disseminadas por todo o mundo, nenhuma personalidade e identidade permaneceriam para as nações e sociedades desta região. سرکوب حرکت‌های استقلال طلبانه و آزادی‌خواهانه ملت‌های منطقه و حمایت از دیکتاتورها. حمایت آمریکا از نظام‌های دیکتاتوری در غرب آسیا باعث شد
تا بسیاری از حرکت‌های استقلال و آزادی خواهانه مردم این منطقه توسط آمریکا و متحدین آن سرکوب شود. دیکتاتورهایی مانند مبارک با بیش از 30 سال حکومت پلیسی در مصر، صدام با بیش از 23 سال حکومت فاشیستی در عراق، حکومت‌های پادشاهی قرون وسطایی در عربستان، بحرین، امارات در 40 سال اخیر، حکومت عبدالله صالح در یمن به مدت 30 سال با پشتیبانی و حمایت مالی، سیاسی و نظامی آمریکا بر سر قدرت مانده و علاوه بر سرکوب آزادی خواهان کشور خود، مجری سیاست‌های آمریکا در غرب آسیا بودند. O segundo ponto, suprimir os movimentos de busca de independência e de liberdade das nações da região e apoiar os ditadores. O apoio oferecido pelos Estados Unidos aos sistemas ditatoriais na Ásia Ocidental levou à supressão de muitos movimentos de busca de independência e amantes da liberdade das nações da região pelos Estados Unidos e seus aliados. Aproveitando o apoio financeiro, político e militar dos Estados Unidos, alguns ditadores regionais permaneceram no poder por um longo período. Por exemplo, Saddam governou o Iraque como líder de um governo fascista por mais de 23 anos e Ali Abdullah Saleh, em seu governo totalitário, governaram no Iêmen por 30 anos. Estes governos não só suprimiram os movimentos de busca de liberdade em seus países, mas também foram seguidores das políticas americanas na Ásia Ocidental. 3. کشتار مردم و نابودی کشورها. بر اساس آمارهای موجود از سال 1991 تا به امروز بیش از 1 میلیون غیر نظامی در جنگ‌های آمریکا علیه عراق و افغانستان کشته شدند. از سوی دیگر جنگ‌های نیابتی آمریکا علیه مردم سوریه و یمن که از سال 2012 و 2014 آغاز و تا امروز ادامه پیدا کرده بیش از 0.5 میلیون نفر کشته و 2 برابر همین تعداد مجروح غیر نظامی بر جای گذاشته است. Terceiro ponto, desmantelando pessoas e arruinando países. De acordo com os números existentes, mais de 1 milhão de civis foram mortos nas guerras dos Estados Unidos no Afeganistão e Iraque desde 1991. Além disso, pode-se referir às guerras por procuração dos Estados Unidos contra as nações da Síria e do Iêmen, que começaram em 2012 e continuaram até agora. Já deixaram mais de 500 mil de civis mortos e mais de 1 milhão de civis feridos. 4. تبدیل منطقه به بازاری برای فروش اسلحه و سایر کالاهای آمریکایی. وجود درآمدهای نفتی در بسیاری از کشورهای غرب آسیا باعث شد تا آمریکا برای بهره برداری از ثروت مردم این منطقه از نفوذ سیاسی و قدرت نظامی خود استفاده کرده و این منطقه را به بازار دائمی تسلیحات و کالاهای خود تبدیل کند. طی سالهای 1970 تا کنون آمریکا اولین فروشنده تسلیحات به دولت‌های غرب آسیا بوده است و رقم این تجارت از مرز صدها میلیارد دلار گذشته است. فروش کالاهای مختلف آمریکایی از مواد غذایی و خودرو تا فیلم‌های سینمایی، ماشین‌آلات، ابزارها و سکوهای نفتی، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به کشورهای این منطقه روشی مؤثر برای ایجاد و افزایش شغل و درآمد در جامعه آمریکا و بهره برداری از ثروت‌های نفتی مردم این منطقه بوده است. Quarto ponto, transformar a região em um mercado de venda de armas e outras mercadorias americanas. A existência de recursos petrolíferos na maioria dos países da Ásia Ocidental levou os Estados Unidos a fazerem uso de sua influência política e poder militar para explorar a riqueza dessas nações na região e transformar a região em um mercado permanente para suas armas e bens. Desde 1970, os Estados Unidos têm sido o principal exportador de armamento para os governos da Ásia Ocidental. O valor deste comércio vai além de centenas de bilhões de dólares. Vender vários produtos americanos como alimentos, automóveis, filmes, máquinas, ferramentas, plataformas petrolíferas, refinarias e complexos petroquímicos para os países da região tem sido uma forma eficaz de criação de empregos e empregos para a sociedade americana, assim como uma forma de explorar a riqueza petrolífera das nações desta região. 5. حمایت از نظام‌های دیکتاتوری غرب آسیا.
نظام‌های دیکتاتور حاکم بر کشورهای غرب آسیا به دلیل فقدان جایگاه و مشروعیت مردمی مجبور از تکیه کردن به قدرت‌های خارجی اند تا بقای خود را حفظ کرده و عمر حکومت‌های غیرمردمی خود را افزایش دهند. در طول 50 سال گذشته آمریکا حامی اول این نظام‌های دیکتاتور در غرب آسیا بوده و با حمایت خود مانع از حاکم شدن اراده مردم در این کشورها و شکل‌گیری حکومت‌های مردم نهاد در غرب Ásia شدند. 5. Apoiar regimes ditatoriais na Ásia Ocidental. Como lhes falta base e apoio popular, os sistemas ditatoriais que governam alguns países da região têm, inevitavelmente, confiado em potências estrangeiras para sustentar seus sobreviventes e prolongar seus regimes não populares. Nos últimos 50 anos, os Estados Unidos têm sido o principal apoiador desses sistemas na Ásia Ocidental e impediram a vontade das pessoas da região de ascender ao poder e estabelecer governos democráticos na Ásia Ocidental desde que os Estados Unidos apoiaram esses sistemas. 6. ایجاد اختلاف میان کشورها و ملت‌ها در غرب آسیا. یکی دیگر از نتایج حضور آمریکا در این منطقه بروز اختلافات پی در پی میان کشورها و ملت‌های این منطقه به تحریک و طراحی آمریکاست. دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی و تشدید اختلافات سیاسی میان کشورهای منطقه راهکار جدی آمریکا جهت ممانعت از شکل‌گیری همگرایی و همکاری در میان کشورها و ملت‌های منطقه بوده است. O último e sexto ponto, semeando sementes de discórdia entre países e nações da Ásia Ocidental. Outra repercussão da presença dos Estados Unidos na região tem sido o surgimento de contínuas diferenças entre países e nações da região a mando dos Estados Unidos e seus desenhos e provocações. A propagação das chamas das diferenças religiosas e étnicas entre os países da região, bem como a exacerbação de suas diferenças políticas, tem sido a séria estratégia adotada pelos Estados Unidos para impedir a convergência e a cooperação entre nações e países da região. Thanks and goodbye. Obrigada e até logo. Thank you so much, Professor Kouchi. So I think it was a very, I just would like to ask to close the mic. Everybody, okay, thank you. I think it was really rich. I think all of us think about it. It's very rich opportunity of this exchange of views, impressions, analysis. We would like to thank Mr. João Vicente Goulart of João Goulart Institute and also the ambassador, Mr. Hossein Garibi, for the initiative of making this event. I think we could do it in not in a short time, but with a lot of information. It's really important to do it in these days, in this new internet social life we are living. And I would like to thank the Professor Kouchi, Professor Izad, and Mr. Aragão, Eugênio Aragão, Mr. Walter Sorrentino for their speech. Also Isabel for the translation and the mediation. We know it's not so easy thing to do, to facilitate in a way that we can all understand. I think we should stimulate new events like this, because through these events we can know better the situation in Iran, you can know better the situation in Brazil, we can know better the situation in the region, the Middle East, Asia, you can know better the situation here in Latin America, as we raise some issues like the situation in Venezuela and things, a situation in Brazil. We should exchange views of our social movements, scientists, popular and political leaders. So for us here in Brazil, it's a great honor
to have the opportunity to hear from you and also to speak. And we hope we can have other events like this. So if no one has any other last thing to say, I would close this meeting and expect that we can have others in the short future.